Alrighty, we are officially live on Instagram and YouTube. Good morning, good afternoon, good evening for many of you. I hope you guys are doing well. Happy Monday. This live is going to be a little bit shorter than usual, but it's going to be good, solid quality live. Good afternoon, Ana. Buenas tardes. Giselle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Humberto, buenas tardes. Fernando, what's going on, my brother? How are you? Hey, Fernando. How's it going? Steven, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz lunes a todos ustedes. Espero que estén bien. Jonathan, ¿cómo estás? Alejo, amo estas mañanas de solo inglés. Eres el mejor. Vos sos lo mejor. Muchas gracias. Julián, ¿cómo estamos? Hola, Daniela por YouTube. ¿Cómo estás? Eric, ¿cómo estás? Cristi, ¿de dónde son ustedes? ¿De dónde nos visitan? ¿De qué parte del mundo? You're okay. Hey, bro, what's going on, Antonio? Soy colombiana. Te saludo desde Australia, pura vida. Aleja. Hola, hola, Cecilia, ¿cómo estás? Hello, Moraga, ¿cómo estás? Greetings from Bolivia. What's going on? What's going on? Hello, Carmen. Good afternoon to all of you guys. Saludos, profe. Saludos, amigo. ¿Cómo estás? Good afternoon. I'm new here. Hey, Paula, welcome. Thank you for being here. We're going to be learning a little bit of English. I'll be taking questions from you guys and answering them as well as I possibly can. Cecilia de México, de Bolivia, de Chile, de República de Argentina, de República Dominicana. Aprende. Sí, Humberto. Vamos a hablar de vos. Aprende inglés. Aprende inglés. I'm from Perú. What's going on? Edgar. Daniela de Venezuela. De España. Carmen, siempre estás. Muchas gracias. De República Dominicana. Qué bueno. Y de California. Hi, dear. Hey, what's going on, Lugo? So, my Instagram people. If you want to see what I'm writing today, you're going to be able to see it on YouTube. De Texas, de Colombia, Playa del Carmen. Uf. ¿Revisas tus correos si te escribo? Francisco, no he revisado los correos en un buen rato. Sí, eso sí. Estoy muy atrasado con todo. Y con los comentarios también ando absolutamente horrible. Es que he estado súper ocupado en mi trabajo del día. Argentina, tus tips son re buenos. Muchas gracias. Esa palabra re es muy argentina, ¿verdad? Eso está re chiva. Hidalgo, Mexico. I'm new here. I'm from Dominican Republic. So yeah, guys, I'm gonna take some questions from you guys. Try to answer them as well as I possibly can. If you want to see what I'm writing while I speak, like you'll see me, you're not gonna be able to see it on my Instagram page, but you are gonna be able to see it on my YouTube. My YouTube is Idiomas con Jake, and there you can see everything that I'm writing. It's a better experience. You get this nice microphone. You people on Instagram, maybe it sounds okay, but it's just my cell phone. Jonathan, need a class for practicing. What would you like to practice, Jonathan? David Jugador. Hi, teacher. Saludos desde Neiva, Huila, la ciudad del bizcocho de Alquira. No sé dónde está eso. Pero saludos. Gracias por estar. David. So how was your guys' weekend? ¿Qué hicieron este fin de semana? What did you guys do this weekend? ¿Qué hicieron este fin de semana? What did you do this weekend? Hey, Priscila from Mexico. How are you? Thank you for being here, Priscila. Happy Monday. I hope you're doing well. What did you do this weekend? This weekend, verbo en el pasado, fíjense. And again, I'm going to be writing, voy a estar escribiendo en mi canal de YouTube. Ahí pueden ver todo lo que escribo. Si no, no van a ver. This weekend, I watched Lord of the Rings. Ooh, Lord of the Rings. Whew. Mi esposa y yo fuimos a una charla del Rey de los Anillos y estuvo súper divertido, así que lo vimos la peli después. ¿Cómo puedo mejorar mi inglés de intermedio a avanzado? Alejandra, ¿estás intermedia baja o intermedia alta? This weekend I played volleyball. Very good. And to write volleyball, we're going to write it like this. All right, put it up on my screen here. Y lo pueden ver en Instagram. This weekend I played volleyball. Look, we changed the way we spell volleyball a little bit in English. Para avanzar de inglés intermedio a avanzado, primero que nada, tenés que estar practicando mucho en voz alta. This weekend, I went to a rave of techno, and I went to the beach a while. Wow, that's cool. That's cool. I went to a techno rave and to the beach. I celebrated my daughter's birthday, Sophia. Sophia, right? Happy birthday, Sophia. That's awesome. How was your daughter's birthday?
My daughter's birthday, el cumpleaños de mi hija. Y vamos a poner apóstrofe acá. Google me lo está pidiendo. Intermedia alta, ya puedo mantener conversaciones, pero todavía debo fluir mejor. Ok, siento que estás al nivel que sí podés leer. Leyendo, Alejandra, vas a agarrar un montón de buen vocabulario que puedes usar en el día a día. Escoge un libro que te apasione y usa ese libro, lee todos los días. También, si no estás practicando en voz alta, me imagino que sí, pero tenés que estar practicando en voz alta todos los días para mantener lo que tenés. Y estás al nivel donde realmente sí importa mucho la gramática. Tenés que enfocarte en la buena gramática y cómo decir las cosas bien, porque ya sos intermedia alta, ya estás, o sea, eso importa mucho a tu nivel. Siento que podés decir tu mensaje y hacer que se entienda tu mensaje, pero hay que practicar con la gramática más avanzada. Eso es lo que yo haría. El subjuntivo en inglés, los condicionales y todo eso. Dr. Fit, I had plans to ride horses, but I had pain in my back and I spent it with my mother who was having a birthday. I planned to ride horses, but I had a sore back / I had back pain. Y estoy escribiendo todo esto en mi canal de YouTube. Ahí lo pueden ver todo, la pantalla. How can I see your YouTube? Mi canal de YouTube es Idiomas con Jake. Ahí pueden ver todo lo que estoy escribiendo. Y también, si tienen una pregunta, es más probable que la vea en YouTube porque no hay tantas personas en el chat, así como en el Instagram. Solo somos 23 en YouTube aquí ahorita. Va a ir subiendo, pero sí, es más difícil que yo vea tus mensajes. This weekend I bought some classy clothes to go with my girlfriend to a bachelor's party. Ooh. I bought, that's a tough word to pronounce. Some classy clothes. I like that word, man. Classy clothes. Voy en un nivel A2 entrando al nivel B1, pero a veces siento que no entiendo cuando me hablan. A2 entrando al nivel B1. Bueno, fijo, a ese nivel sí hay cosas que no vas a entender cuando te hablan. Pero estás en un buen lugar para ir mejorando nada más hablando. Así que busca esas oportunidades donde no entendas y ahí es donde vas a estar mejorando. También practica en voz alta lo más que puedas. A2, B1, también puedes empezar a ver películas y escuchar los podcasts. Pero eso sí es difícil, entender cuando la gente te hable. Yo hablo con ChatGPT para practicar mi inglés y la puedo decir que no use vocabulario avanzado. Sí, ChatGPT es increíble para mejorar el inglés, la verdad. Es increíble para todo. Aprender y profundizarse en el idioma. This weekend I went to the beach. Very good, Daniela. Fuiste a la playa. You went to the beach. Beach. Intermedia alta, ya puedo mantener conversaciones. Sí. Teacher, I'm here to set the record straight. Set it straight, David. ¿Qué tienes que decir? I went hiking and did some biking. Very good. Todos los días tengo mínimo una conversación de 1 hora en inglés. Comenzaré a leer a diario. Gracias por tu consejo. Muy bien, Alejandra. Sí, leer y también escribir nada más usando lo que estás leyendo. Vas a ver que después de haberlo leído muchas veces y después de haberlo escrito un par de veces, se te va a quedar pegada en la mente mucho mejor. Y también con leer vas a ver esas oraciones más difíciles que tal vez no ves en la conversación. Teacher, si estoy en el nivel avanzado en inglés, ¿qué más puedo hacer? David, a ese nivel, también leer, practicar, debatir, ¿verdad? Todas esas cosas. ChatGPT. ¿Ustedes han escuchado esto? ChatGPT. ChatGPT es buenísimo es como una herramienta del internet que te puede ayudar un montón. ¿Qué tipo de literatura sería buena para empezar a leer en inglés? BYMP. Voy a asumir que estás en el nivel A1, A2. Yo comenzaría con literatura para niños, la verdad, los libros para niños. Y luego, después de eso, depende de qué te interesa. Porque eso lo va a cambiar mucho. I just subscribed to your page on YouTube. Thank you, brother. Appreciate that. Yeah, the experience is a lot better there. So, guys, I'm going to be speaking a little bit more English today, too. Voy a estar hablando más en inglés. I'm going to be speaking more English. Yo sí puedo entender lo que me dicen, pero al momento de hablar no soy tan fluida. Siento que necesito aprender más vocabulario. Jacqueline, I think that when you can understand perfectly what somebody says to you, but in the moment of speaking, you're nervous or it doesn't come out nicely, that's where I always tell people,
And if I'm speaking too fast and if you can't understand what I'm saying, let me know, okay? You need to practice out loud. If you're only practicing writing, reading, and listening, but you're not practicing speaking, when the moment of conversation comes, you're nervous and it doesn't come out naturally. When you've already said something, es mi primera vez here, gracias por estar acá. When you've already said something 1,000 times by yourself, then when that moment comes of conversation, you're super ready. You're already in the mode where you can just say it naturally. This happened to me when I was learning Spanish. Okay, I really had to practice like que tenga un buen día like 5,000 times before I could comfortably say que tenga un buen día in real life. And so it took tons and tons and tons of practice. And so I think that practice speaking is very, very, very important for you, Jacqueline. Do you know any app for speak with someone native for practice? Apps to speak with someone native to practice your English? Yes. Hello Talk is a good app. I've used that a little bit for Russian. En Netflix, ¿qué recomiendas? Okay, the best series on Netflix, la mejor serie en Netflix es esta, Suits. Yo amo Suits. Acabo de quebrar mi lapicero. Qué pecado. Yo entiendo todo, pero al momento de hablar me quedo sin responder, aún sea algo muy simple, me pongo nerviosa. De ahí, tienen que pensar también, nos ponemos muy nerviosos al momento de hablar. Estos son los momentos que tenemos que buscar y también conforme que vayamos poniéndonos en estas situaciones, muchas veces, eventualmente se te va a hacer más cómodo el hablar, o por lo menos se te va a quitar un poco el miedo a cometer errores. Cometer errores es súper natural, es algo que va a pasar cuando estás aprendiendo un idioma. Y sí, siento que es muy fácil decir, obviamente, pero busca esas oportunidades de cometer errores. Yo entiendo más los podcasts que la vida real. De ahí sí, con los podcasts tenemos micrófono, hablamos muy claro, así que es muy fácil de entender, ¿verdad? We need to read aloud, but how can I correct our pronunciation? Carlos, in order to correct your pronunciation reading out loud, you can use this website, INGLÉS.com. INGLÉS is not sponsoring me and my Instagram people. I'm writing this on my YouTube channel. So if you want to see what I'm writing on the computer, you can see it on YouTube. You can see me and you can see my computer screen. INGLÉS.com is a great website where you can type in words and see exactly how it's pronounced in many different situations. So that's what I would use for that, Carlos. Is it correct to say I was running in a marathon? Oh, I runned in a marathon. You might say this. Corría en una maratón. So that one, yes. I was running in a marathon. Whoops. Marathon. You might say I ran a marathon. Corrí una maratón. I ran a marathon. That's what I would say. I ran a marathon. Yo corrí una maratón. I ran a marathon when I was 18 years old, and I was crazy. I did it without training, and I suffered very much. It was very, very difficult, and I would not recommend that anyone do that. That was a silly thing for me to do, to run a marathon. Why do native speakers paste all the words when they speak? Ezequiel, what do you mean by that, by paste all of the words? Quiero aprenderlo porque mi novio se reía y burla de mi pronunciación. Eso me paralizó por completo. Ahora lo he tomado como un challenge. Eso, Luby. Tómalo como un reto y busca esas oportunidades de cometer errores. Y no penses en ese novio, a menos que todavía sea tu novio. Entonces sí, pensá en él. Pero decirle que te tiene que apoyar. Te tiene que apoyar. No sé mucho de inglés, pero buscar trabajos donde me obligó a hablar constantemente en el inglés me ha ayudado. Sí, eso ayuda un montón. No todos tienen paciencia. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. I'm like Jacqueline. I understand but when I have to speak, I forget words and I'm not able to complete a sentence correctly. Cecilia, I also want you to. Esto es algo que hacemos. Well, I'll say it in English. One thing that we have a tendency to do as humans when we're nervous is we speak fast in our own language and in a foreign language. And so when I'm in a situation speaking Spanish and I'm nervous, maybe I have this desire that I really want to speak Spanish. I want to speak fast. I want to be like, ¿cómo se llama el sitio web para la pronunciación? El hermano, tenés que pasarte a mi canal de YouTube para ver eso. El mermajano. Tenés que pasarte a mi canal de YouTube para ver eso. Youglish.com.
Aquí está escrito en mi pantalla. What was I talking about? We have this tendency to speak very fast when we're nervous. This is even in our own language. When you're nervous, this is hard to do, and you have to consciously do it. You can't just, it doesn't come naturally. Take a step back, wait a second, and speak slowly. Okay, this has helped me so much in my classes, as a teacher, as a coach, as a leader. It's helped me so much to take a step back and speak a little bit slower. I have this tendency to speak fast, just like everybody else, but take a step back, speak slow, and you're going to find that it's a lot easier for you. And those of you who just came from Instagram, you can see the experience is better here, right? The microphone is better. You can hear more. Soy extremadamente perfeccionista con el español, por eso tengo miedo de equivocarme en inglés. Miedo y vergüenza. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Va a pasar, va a pasar. En español también. Yo cometo un montón de errores en inglés. Un montón. Siempre pasa, ¿verdad? Let's continue. Teacher, ¿qué significa it's fancier, but it's all bells and whistles? David. It's fancier, but it's all bells and whistles. That's a great question. So it's fancier es más lujoso. Pero es todo bells and whistle. Son como esas cosas que se ven chivas, pero realmente no significan nada en cuanto a tu experiencia. Okay? Eso es como muy superficial. Es todo superficial. Eso es lo que yo diría. Ese es un idiom. Bells and whistles. Bells and whistles. Ángel dice, estoy aprendiendo con la serie del The Office. Aparte de divertido, es muy buena para aprender inglés. Soy B1 y puedo ya entender más las conversaciones. Eso es buenísimo. Especialmente para esas conversaciones en el trabajo, ¿verdad? Obviamente ellos se burlan un montón, pero sí ayuda y a entender el humor un poco también. Porque eso es algo que, well, I'm going to speak in English. That's one thing that when we're learning, it's very, very, very difficult to understand humor in a different language. That happens to me with Spanish. Oftentimes I'm, hey, Hime. Oftentimes I'm with, like, for example, my wife and her friend Hime, and they will make a joke, and I will just stay there like this because I don't understand the joke. And I should understand it, but I don't. And that's very, very, very common. The Office could help you with that. How many miles did I run? It was 26 miles. 26. Your couple should have supported her. Talk to us more in English, please. That's my goal for today, Eli, is to speak more English. I mean that they speak, and when listening to them, it's a little that they do not separate the words. I see what you're saying. Connected speech. Connected speech is something very common, and it's something that happens in Spanish, too. I always use this as an example, but I think it's a good example. Okay. We have this question in Spanish and in English. Y Instagrameros estoy escribiendo en mi canal de YouTube. Es Idiomas con Jake. Ahí pueden ver todo lo que estoy escribiendo. La experiencia es mucho mejor y con este ejemplo les va a ser mucho mejor. Les prometo. Si van a YouTube no se van a repetir. What was I going to do? Okay. Una expresión muy común. ¿Qué iba a hacer? Aún ahí, si ustedes ven en español, hacer, todo eso se combina cuando estamos hablando, ¿verdad? Es qué iba a ser. ¿Qué iba a ser? It combines. In English, we do this too. Okay, so instead of what was I going to do, this starts to sound a little bit different. Like, what was I gonna? What was I gonna do? Check it out. Y esta Z no es como la Z en español. Esta es z. ¿Qué iba a hacer? What was I gonna do? What was I gonna do? Mira, what was I gonna do? What was I gonna do? Mi esposa siempre decía esto y yo le tuve que enseñar esto. ¿Qué iba a hacer? What was I gonna do? Así para pronunciarlo bien. Combinamos las palabras. ¿Por qué? Ya no sé. Creo que es algo muy natural con los idiomas. Ustedes lo hacen mucho en español también. You guys do it a lot in Spanish as well. Much better to speak slowly and clear. I'm trying to speak slowly and clear, and if I don't, you please tell me.
even if Americans, it's hard to speak like Afro-Americans. The people talk too fast. I think Southern African Americans from the South tend to have a different accent, and it has influences from Old English and also the French who came here, like specifically the people in Louisiana and Houston. I assume that's what you're talking about. And it's slang. So like in Spanish too, you hear someone speak slang. It's hard for us to understand people who are learning Spanish because they use words that we're not used to, or they say things in a different way that we're not used to. So it's just a different dialect. It may sound faster, but really it's like they're using different words often. Sometimes for me, it's hard to understand certain people, especially people here from the South. Like they say things that are just a little bit, they sound weird to me. Yo entiendo todo en inglés, pero cuando hablo se me olvidan las palabras. Hay que practicar en voz alta. Eso es lo que tienes que hacer. Practicar en voz alta. Muy, muy, muy importante. Gracias, Diego. Gracias a vos. Ahora voy a empezar a practicar con una persona nativa. Es algo que siento que me va a ayudar. Jacqueline te va a ayudar un montón. Te va a ayudar un montón. Hey, from Costa Rica. Hey, how's it going, guy? If I do not use connected words, will I sound uneducated? It's going to make your accent more marked. So I don't know if you'll sound uneducated, not necessarily, but if you want to speak more like a native person, I think it's important to learn connected speech and practice connected speech. People say that saying that is bad, like that you want to speak more like a native person, that everybody, all accents are the same. I disagree. When I was learning Spanish, or even still me learning Spanish, I wanted to speak like a native person as much as I possibly could. When I spoke with people in Costa Rica, I wanted to speak just like those people in Costa Rica. And so when I was training my accent, I really wanted to say things just like they did and just like my wife did, because that's the person who I was talking with. Hey, Jake, what's up? So long. What's going on, Ángel? ¿Cómo estás? How are you? Gracias a vos, Flor. Yo le hablo al traductor de Google. ¿Está bien, William? ¿Está bien? Hola, profe. ¿Dónde aprendió a hablar usted tan perfecto inglés? O si alguien sabe. Hey, Doris. Yo soy del norte de los Estados Unidos. Yo soy gringo. Por eso hablo bien el inglés. Saludos de un chileno en Florida. ¿Cómo está la vida en Florida? Mi problema es al contrario. Yo puedo interpretar muchos sonidos, pero cuando escucho se me dificulta entender. Usen Omego para practicar, sí, pero tengan cuidado con Omego porque hay muchos raros ahí. Muchos raros. Saludos desde México, pura vida, Carlos. Para ver, también estoy haciendo mucho la técnica de shadowing. Me está ayudando a pronunciar bien las palabras y practicar el listening. Shadowing. Ángel, ¿me puedes explicar qué es shadowing? What is shadowing? Hey, Diego. How are you, man? Calurosa y lluviosa, me imagino. Lo bueno que no tuviste problemas con la R en Costa Rica. Sí, Elmer, eso es bien fácil, ¿verdad? Para nosotros los gringos, porque ya decimos car en red. Así que cuando ellos dicen carro y Carlos y echarle, es muy fácil para nosotros. Siempre me burlaba de mi esposa por hablar así, pero ahora me gusta. I can understand pretty much, but when I listen to songs, it's difficult to understand. Yeah, songs can be different. It depends on the song, too, Edis. Songs can be difficult because oftentimes they do use slang words, and oftentimes it's very, very fast. And oftentimes we change the pronunciation for it to make sense in the song. So like we have certain words that rhyme with other words but don't actually rhyme, and we change it on purpose. Comprendo. Gracias por saludar y responder. Gracias a vos. Gracias a vos. You think that pop music, someone can learn English? Ezequiel, I think you can definitely practice English with pop music. Learn English? No. But it's definitely a decent practice. You're also going to learn some of that slang. So, I don't know. Maybe it'll be useful for you. And if you really like the music, that's going to help you as well. That helped me a lot in Spanish, was listening to music that I liked in Spanish, which just so happened to be love songs in Spanish. And that helped me a lot to learn about... to learn some grammar in Spanish, and I really liked analyzing the lyrics of the songs, and so yeah, it can definitely help.
Claro, el shadow reading es una técnica para mejorar la pronunciación en inglés, el cual, si se hace repetir de forma constante, te ayudará efectivamente a entender y hablar tu inglés. Ah, qué bueno, shadow reading. Ah, qué interesante. Eso es como así, ¿verdad? ¿O me equivoco? Yo entiendo bien el inglés, pero la pronunciación se me dificulta algunas veces y entonces me da pena. Lisette, este es el sitio de web que tienes que usar. Youglish.com. Miren, está en azul aquí. Youglish.com. Y no me están patrocinando. Ojalá que me lo estuvieran. Ojalá. Pero youglish.com. Ellos no me pagan nada por decir esto. Nada más que es un recurso súper útil para ustedes. Ahí puedes poner una palabra y verla en muchos contextos diferentes. Y te va a ayudar. Sometimes when I was listening to some songs on the radio, I couldn't understand easy words. What do you think? Carlos, with songs, it's kind of hard. Right? Sometimes it is difficult to understand even the easy words. Is Youglish an app, or do I have to access it through a browser? Access it through a browser. I don't think that they have an app. The website looks a little bit sketchy. Like, it looks sketchy. I'm not going to lie to you. But from what I've seen, it is very, very, very useful. Muy útil ese sitio de web. ¿Ustedes votaron en la historia que hice de las pizzas? Bueno, muchas personas votaron y ustedes hicieron que ganara mi esposa. Les gustó su pizza más que la mía, al parecer, con aceitunas. You guys like pizza with olives? Vamos a hacer un poll. Do you like olives, aceitunas, on your pizza? Y este poll está por YouTube. Yes? No? What option? Yeah, option 1 was my wife and option 2 was me. Tener como una cultura inmersiva en el idioma, ver películas, series, sí, todo eso. Thank you, Yorel. Yes. Yeah, it was my wife was number 1 and I was number 2. Let's see what you guys are saying in the poll. Vamos a ver. Tenemos 9 votos en el poll. ¿Cómo se dice poll en español? También escuchar música en inglés y ver la letra. Sí, cierto. No olives. No. I agree, Jorels. Estamos haciendo una votación en YouTube. Isaac Holberg 23, option 2. Thank you, Isaac. God, Isaac, you seem like a pretty good guy. I appreciate you. I thought number 2 was the best as well, but my wife made number 1, and my cat is scratching my door. My wife made number 1, and she put olives on it for eyes, and I didn't like it. Carlos says the hole in the pizza did not look delicious. Oh, yeah, you're right. Encuesta. Gracias, Jime. Gracias. My American coworkers tell me my English is good, but I'm not convinced about it. Elmer, if Americans are telling you that your English is good, your English is probably pretty good. Okay, 21 votes. Nadie más va a votar. Aceitunas en la pizza. 50 y 50. Aceitunas en la pizza. Wow. Vamos a terminarlo. 50 y 50. Qué loco. Eso es una locura. De hecho, sí, con las encuestas, Paul. Gracias. Tu recomendación no aparecen escritas por acá, solo en YouTube. Sí, señor William. Todo lo pueden ver en YouTube. Ahí pueden ver todo lo que estoy escribiendo. En Instagram, desafortunadamente, no he encontrado una buena manera de hacerlo. Si alguien sabe cómo usar OBS, porque eso es lo que uso para hacer estos streams. Si alguien sabe cómo usar eso para Instagram y YouTube a la misma vez, me dicen. Divinas. No me gustan las aceitunas. No me gustan. But yeah, Elmer, you probably have good English. If your coworkers say that your English is good, I'm sure you have good English. There are less of us. There were less of us. Está correcto. There were less of us. Sí. Sí, está bien. Está bien, Stephanie. Somos menos y éramos menos. There were less of us. Yep, that works perfectly. Eso funciona perfectamente. Perfectamente. I love olives on my pizza, like in Italy. No. No me gustan las aceitunas. I don't like olives. No me gustan las aceitunas. I don't like olives. No me gustan las aceitunas. I don't like olives. Miren, algo raro para nosotros, something weird for us, is that when you say me gusta o no me gusta en español,
usan el artículo las, ¿verdad? Y en inglés no lo usamos. O sea, we don't say I don't like the olives, sino I don't like olives. Muy raro para nosotros. No sé por qué. The whole of the pizza did not look good. I agree. Amarfi says, I love the song called Flowers. Is that the Miley Cyrus song that's like, I could buy myself flowers? Something like that. Poll means encuesta. Thank you so much. Please, could you speak about the most difficult words are more rough to say? Eli, you could give me some words and I can pronounce them with you. Voté por tu pizza, aunque me encantan las aceitunas. Eso, Carmen, eso. Vamos a ganarle a mi esposa. No, ella me va ganando como por no sé cuántos votos, 40 votos o algo así. Do you think it's a good idea to watch movies in English with subtitles in English? Absolutely, absolutely. As long as you can understand enough. Con tal de que puedan entender lo suficiente. Igual si lo pueden hacer sin subtítulos, aún mejor, aún mejor. The whole is for another... Ezequiel, that's weird. Don't be weird, bro. It's a draw. Thank you, Angel. But I don't like draws. I like to beat... Oh, that almost sounded really bad. I was going to say I like to beat my wife. I like to beat my wife in competitions. I don't like to physically beat my wife. Why don't you like olives, Carlos? I don't know, man. I just really don't like the flavor at all. I think they ruin things. I don't even like the residual flavor of olives on pizza. Oh, oye, he visto que los de Open English en sus live pueden compartir pantallas tras de Instagram. Los de Open English. Tal vez tienen software para hacerlo. Tendría que verlo. O sea, yo lo puedo hacer en Instagram, pero si lo hago en Instagram, no lo puedo hacer en YouTube a la misma vez. Eso es lo que pasa, Ángel. Same. Yeah, I totally agree, Iris. I'm just not a big olive guy. Well, do you guys have any words that you'd like to hear pronounced? Eli, do you have any specific words that are very difficult to pronounce? And we can go through them. I'm going to clear this up here. Yeah, if anyone has any recommendations with OBS, that would be awesome. ¿Tienes algunas palabras en específico que son difíciles, bastante difíciles para vos de pronunciar y podemos verlas? Encuesta. Vamos a ver si podemos hacer eso aquí. Where do you live? John, I live in Texas right now. I'm originally from Wisconsin in the United States. My wife is from Costa Rica. But we're currently living in Texas. Tu pronunciación en inglés es muy buena y sí se te entiende bien. Gracias, Alejandra. Sí, es que yo crecí hablando inglés. Mis padres todos somos gringos. Pero gracias. Estoy tratando de hablar más despacio para que ustedes puedan entender. How can you know when to use the? Because if you didn't say that, I'd still be thinking that I need to use it always. Henry, are you talking about with saying things that you like? Things that you like? So, for example, me gustan las manzanas. En este tipo de oración, nunca vamos a usar la palabra the. So, siempre vamos a decir, I like apples. Esta es la manera correcta de decirlo. That's the correct way to say it. I like apples. I will never say, I like the apples. Unless, so now I'm thinking, I guess there's one case. Let's say I'm eating something that you made for me, okay? A fruit salad. And I want to say, I like a specific part of that fruit salad. And the specific part is the apples. Then I might say, and Google's trying to correct me. Then I might say, I like the apples in this recipe, right? Or I like the apples in this fruit salad. Let's see, I know we had some questions here on Instagram. May you give a short explanation of the difference of the words put, set, lay, and place? Put, set, lay, and place. Let me put it on my list. Put, set, lay, place. Yes. Otorrinolaringólogo. Sí, eso no es para mí. Mountain Donut. What are you talking about, brother? I wish to speak Spanish, though the title is Learning English. Berreque, how would you like to learn Spanish? I really like olives on pizza. Nope, not for me. Do Americans really care about Latin accents when speaking? Leonel, it depends on the person. Like, some people are just rude. Hay gente que no es amable. So depende de la persona. It depends on the person. Some people are just mean people. Let's see. How can you know when to use the? Okay, I hope that answered it correctly. Pronunciation of literally. Okay, we got some pronunciation words. Well, let's move on to this really quickly. Put,
and set can both mean poner, like en un lugar, ¿verdad? So, por ejemplo, ponelo en la mesa. Put it on the table. Set it on the table. Lay is like acostar, pero digamos, como ustedes tal vez podrían decir como acostarlo ahí, lay him there, or lay him down there. Y place es put, pero suena como súper formal y medio robótico. Medio como tal vez como una palabra, ¿verdad? Place, like, pone tu mano en tu pecho. Place your hand on your chest. Place your hand on your chest. Ponlo. Sí, estoy usando el vos. Ponelo. Pero ponlo, ¿verdad? Ponlo en la mesa. Put it on the table, set it on the table. Lay es como acostarlo, ¿verdad? Como acostarlo ahí. Lay him there. So, esa es esa pregunta. Vamos a continuar. Pronunciation of this word. Literalmente. You got to practice this. Literally. I literally can't stand you. No, yo no aguanto estar con vos. Yo no te aguanto. Así lo dirían en español. I literally can't stand you. Literalmente. Vivo en Australia y la cantidad de acentos es una locura. Amo cómo hablan los australianos. Es muy interesante. It's very interesting. How about this word? Begrudgingly. Begrudgingly, había una palabra para decir esto en español y ya no me acuerdo. Es que hice un video de esto. Begrudgingly. Es como sin querer. Hay una frase en español para decir begrudgingly. ¿Quién puso esta? Iris, ¿vos sabes cómo decirlo en español? Begrudgingly. Es como, no es sin querer, pero es como sin meterle ganas, ¿verdad? Wow, no me acuerdo. Begrudgingly. Well, he walked out of the room. De mala gana. Eso es lo que es. De mala gana. The room. Begrudgingly. Se salió del salón de mala gana. ¿Podrías indicar los distintos usos de just? Gracias. Sí, Carmen. Just. Ahora me van a preguntar de just y only. También hice un video. Desganar. Eso sería. Sin querer queriendo. Sin intención. Es que no es sin intención, es de mala gana. Eso es lo que es. De mala gana. Schedule, literally. Y todas las de through thought. Oh my goodness. Sí, ¿verdad, Ángel? Que vamos a ver esas palabras. Voy a ir un poco más rápido. Vamos a decir todas las palabras 3 veces. Schedule. Literally. Generally. A ver qué sigue. Squirrel. ¿No te gusta esa palabra, Ángel? Squirrel. Me gustan las ardillas. I like squirrels. Squirrel. ¿Qué más tenemos? Oh my goodness, estos. Tough. Though. Through. Trough. What else? Throughout. Okay, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Tengo problemas con esta pronunciación. ¿Cuál, Ramón? I've. No, ese está bien fácil. I've, yo he, suena así. I've been there before. Yo ya he estado ahí. I've been there before. Instagrameros pueden ver lo que estoy escribiendo en mi canal de YouTube. Idiomas con Jake. Ahí pueden ver todas las palabras mientras las digo. I've been there before. Mire, I've been there before. En realidad, ni siquiera pronunciamos tanto la F en esta palabra. Ay, mi gata quiere entrar. Está bien enojada conmigo. Le abro a Maya. Vamos a preguntarles. I like doing these polls.
She is my cat. Should I let Maya in? She's my cat. Yes and no. Vamos a ver si la dejo entrar o no. Should I let Maya in? Ok, vamos a continuar. Pero eso es I've. Yo he. I've. Oh my goodness, those are good words too. Turbulence. Turbulencia. Turbulence. A ver, ¿qué más teníamos? Es que me pierdo aquí. Structure. Estructura. Structure. Sí, que entre tu gatita a la clase. Para ver qué tenemos en YouTube. ¿Qué? 13 votos. Venga, Maya. Venga. De ahí, ya se fue. Ya se fue. Ya va a venir. Buenas tardes. Okay, Maya's in. Y'all good? Yeah? I think she's hungry. I think she wants treats. Yo creo que quiere treats. Structure. Estructura. Structure. Okay? Structure. ¿Qué pasó? Venga. No, se va a quedar ahí. Okay? Structure. Strategy. Ya va a estar ahí quejándose todo el rato. ¿Vas a subir o qué? Ven. Come on. Eso. Yeah, get comfortable. Don't worry. They're all cool. They're cool with you. Mira. Esta es Maya. This is Maya. She's pretty chill. I think she's hungry. Yo creo que tiene hambre, Maya. I think she's hungry. ¿Tienes hambre o qué? ¿Quieres treats? Siempre tiene hambre. Strategy. Estrategia. Vamos a continuar. Bureaucracy. I gotta see if I spelled that right. Bureaucracy. Burocracia. Bureaucracy. Ponlo en la mesa. Eli, you say open English sucks. Why does open English suck? I'm actually curious. All right. Conscience. The schwa sound. What is the most used sound when speaking English? Oh my goodness. Okay, I gotta go a little bit faster. Whatchamacallit, Ángel. Lay down sería acostarse igual. Exacto. ¿Qué crees que es lo más difícil de aprender español? Por otro lado, no me respondiste el correo. Wilmar, ¿me mandaste un correo? Perdón, no, ni siquiera me he fijado en mi correo, la verdad. He estado muy atrasado con todo. Absolutamente horrible como ciudadano del internet. La verdad. Pero te voy a responder, te prometo. Sin intención, sí. Ajetreo, silbato, abrochar. No sé qué son esas palabras. Nice cat. Thank you. She's a lovely cat. Certainly, Stephanie. ¿Te cuesta pronunciarlo? Certainly. Adaptation, malnutrition, temptation, meticulous. I'm new here, teacher. Where did you learn English? Hey, Maynard. So I learned English. I'm gringo. So I learned English with my family. And then I learned Spanish in Costa Rica. Soy nueva en tu canal y me encanta cómo hablas español. Súper bien. Muchísimas gracias. She's beautiful. Thank you so much. They say you're beautiful. Maya. Maya is an old cat. And we found her out in the forest in this place in Texas called... Gosh, what's it called? I can't remember where we found her. Well, it was at my friend's house. And she was out there all alone. And the family that kind of goes there was like, yeah, do you want her? And so we were like, sure, okay. I think she's about 11 years old. Yo creo que tiene como 11 años. Gracias, Jake. Pero había otra pregunta que no respondí. Acuéstalo. Authority, hypothetical, authentic enthusiasm. Gracias, Jake. Ramon, gracias a vos. Ide. Greetings from Troy, Michigan. 2 years by this awful time and place. Oh, I'm sorry, Carlos. You don't like it there? What accent in USA is more difficult to understand? Maybe the southern accent. You guys would have to tell me. Due to y because of son intercambiables. Sí, Adrián. En ese contexto, sí. Is it difficult to understand or speak British English? Eli, sometimes it's difficult to understand. It's amazing you found her and adopted her. We shouldn't buy animals. Yeah, I agree. Especially like cats. There are so many cats out in the world that need adoption. And she's happy. I think she's happy. She gets lots of treats and she hangs out with us.
So I think British accents can be difficult to understand, but in general, not really for an English speaker. I think it's kind of like you guys, like if someone was from Mexico to understand someone from Costa Rica. Like British accent isn't as hard as I think maybe an Argentinian accent in Spanish. That's hard for me. Mostrar tu gata, por favor. ¿No la pueden ver? Aquí está. Mírela. Mírela. Ella es Maya. Es que si la alzo, a ella no le gusta eso. Le gusta estar encima, pero que la alcen no. The Mishi is gone. I don't know what you're talking about, Angel. Obnoxious, spectacle, insomnia, adversity. Carlos, you have amazing good words to pronounce. Thought you were Mexican. Greetings from Nicaragua. No, Maynard, I'm not Mexican. Hazardous, threatened. Gracias, gracias a vos. Okay, we had a question. I can't remember what it was, though. ¿Cuál era la pregunta que se me olvidó? Creo que la borré. La verdad que no me acuerdo. No me acuerdo. It's a beautiful cat. Thank you so much, Fina. Thank you so much. Do you guys like cats or do you like dogs? Mi mayor problema es no poder hacer link con las palabras en inglés. ¿Algún buen consejo? Digamos, el significado de las palabras en inglés. Decís. Siento que con usarlas, ahí se te hace mejor el link. Si no las usas, si vos no estás creando con el idioma, es mucho, mucho, mucho más difícil de hacer ese link, ¿verdad? De darle significado a las palabras. So, eso es lo que te diría. Hay que usar las palabras que tenés. Hay que usarlas. Si no las usas, no hay link. No hay link. There's no link. Do you guys speak any other languages? Do you speak any other Romance languages or any other cool languages? Does anyone speak Russian in the chat? I'm curious. I want to learn and practice Russian. ¿Qué es lo más difícil de aprender español? Creo que esa es la pregunta, no la respondiste. Ok, Wilmar. Lo más difícil de aprender español. El subjuntivo nos cuesta un montón. El subjuntivo sí nos cuesta un montón. So, yo diría eso. También el género de las palabras. El hecho de que tenemos que recordar que la mesa siempre va a ser la, o el pie o la piel. Ese tipo de palabra nos cuesta un montón. So, el género de las palabras, algunas cosas de pronunciación sí son difíciles para nosotros. Para ver, ¿qué más nos cuesta? El subjuntivo. Como a veces, yo diría el acento y esas cosas que no te enseñan en la escuela. Es lo mismo que yo trato de dar en mis mini clases de Instagram, de YouTube, de TikTok. Son las preguntas que ustedes me dejan. Pero yo siempre quería a alguien que me enseñara las cosas que no te enseñan en la escuela. Como por ejemplo, siempre te enseñan cómo estás en español. They always teach you, like, how are you? But they never teach you, like, cómo te va. And cómo te va is very useful. Es muy útil. El subjuntivo es como, ojalá que pudieras. O quiero que hagas en vez de quiero que haces, ¿verdad? Porque nunca diríamos eso. So, es la conjugación de los verbos, conjugar los verbos, pero en el subjuntivo más que nada. Spanish, you pronounce what you read. Yeah, I mean, English, I can see where English pronunciation is extremely difficult as well, because there are these rules and we break these rules all the time. Tenemos reglas y luego tenemos muchas palabras que no usan las reglas. Oh, ahí está, Esta es una loca. Maya, cuando estás caminando, ella te agarra los pies y te los muerde. She bites your feet. Corro, corre, corremos, corren. Ejemplo. Sí, Ángel, o sea, esa conjugación no es tan difícil para nosotros, pero digamos, corra o que corramos o corriéramos, ¿verdad? Ese es el subjuntivo. Básicamente es cuando hay un poco de duda. Katia, you speak Spanish, Portuguese, and Mandarin. Very good. Very good. I would like to learn Mandarin. I think I was learning it a couple years ago with my wife, but we gave up. Lo que a mí me cuesta del inglés es que cada vez que me cambian de profesor tienen pronunciación diferente y siento que comienzo de nuevo. ¿Qué recomendación me da? Minor, how could what could I recommend you for that? Don't change teachers. No, I'm kidding. Get used to all of the different pronunciations.
you're going to find some similarities between those pronunciations. And, the similarities that you find is how you can pronounce the word. People, even English speakers, pronounce words differently than each other. So I'm going to pronounce some words differently than my friends in Texas, then they'll pronounce things differently than our friends in Washington. So understand there are multiple pronunciations for a lot of words, but there's one general pronunciation. Okay? So think about that. I just got an email that someone needs data. ¿Cómo se llama tu peludo? Mi peludo. Ah, el gato. Maya. Se llama Maya. Ella es mi gatita. Maya. La palabra get es muy utilizada. Hay muchos significados o palabras que usan esto. La he visto en muchos phrasal verbs en adjetivos, actividades. Ángel, mira, yo tengo un video de get en YouTube que es muy útil. Te va a ayudar un montón. ¿Qué oles? Está usando el micrófono para rascarse. Tengo 2 gatos y mi esposo no habla español y mis gatos no hablan inglés. Le ponen atención, pero si repite lo que les digo, ellos vienen con él. Nosotros los hombres tenemos conexiones especiales con los gatos y las gatas. Me cuesta trabajo estructurar algunas frases en inglés porque a veces tú organizas en español, pero en inglés no tiene sentido. Sí, Alejandra, eso es lo que pasa también. Maya, sí, vele. La sintaxis va cambiando a veces. Va cambiando. Eso es algo raro, especialmente con las preguntas en inglés. Cuando la sintaxis cambia, eso es algo que si vos ya tenés ese nivel intermedio, avanzado, eso es lo que tenés que aprender y nada más recordar. Corremos. ¿Cómo? Empezaron sin mí. Nadie me dijo. Ya llegué tarde. Espero que el teacher no me dé un reporte. No, no, estás bien. Anog. What is the most standard pronunciation? Carlos, I've heard that the most standard pronunciation is the Midwestern pronunciation, which is my pronunciation. However, I'm not going to say that I have perfect pronunciation. Hey, how's it going? Oh, okay, she's leaving. She's going with mama. But I think the most standard pronunciation, what people say, is that Midwestern pronunciation. My goodness, she's so hairy. There's hairs everywhere. Hay pelos por todo lado. Esto es horrible. La amo mucho, pero mucho pelo. Tons of hair. Definitely not the southern accent. I would say the northern accent, but I'm biased as well. I'm from Wisconsin. In English, words aren't pronounced like they're written. You are correct about that. It's weird, the pronunciation in English. Lo voy a ver, muchas gracias. I believe the accent about LA is a standard. Al igual que yo soy so far. So far, so good. Ángel, I don't understand that question. I apologize. Does anyone else have any... Oh, I'm trying to understand it. So far tienen un significado. Luego está el so far, so good. Y todas las que... Sí, o sea, tenemos esos dichos también, ¿verdad? Does anyone else have any final questions? I will answer one more question as long as it's a very good one before I leave. A las personas de North South Carolina no les entiendo su acento. Sí, es como el acento bien sureño, bien marcado, ¿verdad? Bien marcado ese acento de los Carolinas del Norte. ¿Cómo te va? How do you say this in English? Eli, ¿cómo te va? How's it going? How's it going? Carlos, are you starving, aren't you? Carlos, how did you know, man? You can read my mind, right? I'm always hungry. ¿Cómo usas ought? Para usar ought, vas a ir a YouTube y vas a buscar mi video, Idiomas con Jake, Modal Verbs. Hice un video de eso. How's it going? ¿Cómo te va? Exacto. Carlos, you're reading my mind, man. You're reading my mind. I'm hungry. Well, I apologize for being a little bit late today, you guys. I appreciate all of you. I appreciate all the amazing questions. Thank you for saying hi and saying all those lovely things about my cat. I'm happy that you let her in, but now I'm really hairy. So in some way, I wish that she stayed out there, but I certainly loved my time with her. Hey, how y'all doing? How you doing, brother? Appreciate y'all. If you have any questions, always shoot me a message on Instagram or leave me a comment. I've been responding to comments like twice a week. To those of you who have sent me emails, I'm going to get to them. I promise. I know I've been saying this for weeks. I've been a terrible citizen of the internet lately. I've just been crazy busy with my job. And my wife and I are going to YouTube. We're going to Europe pretty soon. We're going to YouTube. We're on YouTube. So I'm excited for that. We're going to London, Londres, and Barcelona.
we're excited for that. Linda guitarra. Thank you, Bruno. Appreciate you, brother. ¿Cuál es tu canción favorita en español? Ahorita mi canción favorita en español. Andy, ¿cuál es mi canción favorita en español? El perreo, dice. Tiene que ser reggaetón, ¿verdad? Vamos a poner Me Rehuso. Me Rehuso por Danny Ocean. Esa es mi canción favorita en español. La bicicleta. What are you going to eat? I have some quiche that my lovely wife made. Thank you, Andy. And I have some steak that I'm going to eat. So quiche and steak. Enjoy the rest of your day. Thank you so much. Do you have any videos about the most common phrasal verbs? Yeah, Edie. So check out this video. First of all, I have a 6-part series in English on phrasal verbs. So I'm going to put this in the chat. 6-part series on phrasal verbs. I have a video about the word get, idiomas con Jake. And just if you YouTube get, idiomas con Jake, ahí lo van a encontrar. I have a video about take, idiomas con Jake. Ese video de take tiene 100 usos de esa palabra, que es puede ser un phrasal verb, depende de la palabra con la que va. So, esos videos sí, tengo muchos, la verdad, tengo muchos, pero fíjate en eso. Couldn't catch up on the activity that you said you were going to do on your channel about rating people's English through audios. I made a video about that, right, where I corrected audios, which I should do that again. That was really, really, really fun. Amé ese video. But so yeah, check out those videos. I think those will help. Guys, I love you. I appreciate you. Keep up the amazing work in your English learning journey. If you have questions, ask them, and I will try my best to respond to them. Practice every single day. Listen, practice out loud speaking every single day with the wall, with your dog, with your cat, with somebody who can speak with you would be amazing. Your family, your friends, the mirror. Practice speaking. All right. You also want to be reading something. If you're basic English, you should be reading children's books, kids' books, and practice the grammar that you learn. If you're intermediate, advanced, you can start reading about things that you like. Okay, so read about things that are interesting to you. It's going to be amazing. Listen, podcasts. Okay, podcasts. Listen, YouTube videos, and listen, series. Suits is my favorite series right here. I love the series Suits. All right, guys, be safe, be smart, have a good week, and we will see you next Monday. I'll be on next Monday, and the Monday after that, I will not be live because I will be in Londres. I will be in London. Guys, be safe, be smart, make good decisions, and I appreciate all of you. Instagram, I'm going to let you guys go. Be good and have an amazing day. All right? YouTube, it's just us. YouTube, you guys take care. Thank you for the amazing questions. It's been an awesome live. I'm sorry that I was a little bit late. I will try not to do that to you guys again. But thank you for your classes. Appreciate you, brother. Have a wonderful week. You too, Carlos. Haven't seen you for ages. Julie, you got to pop in. I miss you. Blessings, Edis. Be safe. I have to go. Thank you, Angel. Thank you, Edgar. Thank all of you guys. Have an amazing day. All right? See you in a week.